Hello everyone. We have been discussing about the essay Does It Matter? Written by Richard Leakey. Does It Matter? Speaks about the sixth extinction which is going to happen in the near future. It is the extinction of human beings. In the last class, we saw that within 30 million years, the human beings will be wiped out from this earth. Scientists have calculated the time span for the existence of human beings on this earth for the coming 30 million years. And Leakey says that even after the extinction or the disappearance of human beings from this earth, the earth will survive, the nature will survive, the inhabitants, the earth will go on without us. Now we resume our discussion from page number 112. Many people find it impossible to contemplate a time when Homo sapiens would no longer exist. So they like to assume that we will break the biological rule and continue forever, or at least until our planet ceases to exist. Billions of years from now, when its atmosphere is burned off by an expanding sun. Julian Simon obviously believes so when he talks of our capacity to thrive for the next 7 billion years. So there are many people who still believe that Homo sapiens would continue forever on this earth at least until our planet ceases to exist. There are chances for our planet for being disappeared, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൂടി ഈ ഭൂമി തന്നെ ഇല്ലാതെയാകാൻ, ഈ പ്ലാനറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഇല്ലാതെയാകൂ എന്നാണ് ഒരുപാട് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ തിയറിസ്റ്റ്, ദ business administrative professor Julian Simon. He says that we can cross the biological rule and continue forever for at least the next 7 billion years. Leakey says that he is blind to reality. That is not reality. There are those who cling to the idea that we can escape this end too by recourse to space travel and colonization of other planets, in which case it matters little what damage we inflict on one planet we know can support us. Both are flights of fancy, born of an arrogant belief that Homo sapiens is separate from and above the rest of the world of nature, and a belief in our invincibility. If we learn anything from a scrutiny of life's history and of the dynamics by which species thrive collectively, we learn that neither is true. So Leakey says, ജൂലിയൻ സൈമണെ പോലെയുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ എന്ത് വന്നാലും ഈ ഭൂമി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോടം വരെ, പ്ലാനറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോടം വരെ മനുഷ്യരും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്, മനുഷ്യൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക്, ലിവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് ജീവിക്കാം. ഭൂമി ഫൗളാക്കി, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയെ വൃത്തികേടാക്കി, നമ്മുടെ നെസ്റ്റാണ്, നമ്മുടെ കൂടാണ്, ഒരു പക്ഷിക്ക് കൂട് പോലെയാണ്, നമ്മുടെ ഹോമാണ്, നമ്മുടെ കൂടാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൂമിയെ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് പോയേക്കാം, ലിവബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് പോലും ഇത്തരം പ്രൊഫസേഴ്സ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അത്രയുമൊക്കെ സയൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമെന്ന്. ഇതൊക്കെ വെറും മിഥ്യാധാരണകളാണെന്നാണ് ലീക്കി പറയുന്നത്. ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ബ്ലൈൻഡ് ടു റിയാലിറ്റി. ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്പീഷീസും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇത്തരം എല്ലാ കലാമിറ്റീനെയും അതിജീവിച്ച് നിലനിന്നിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ the study of history is important. History
റൂട്ട്സ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ in the case of the extinction of mankind also, we have to look at the history. History is always important. Without history, we cannot survive. Future is dependent upon history. Leakey says, I could argue, as others have, that we owe it to ourselves, to our children, and to our children's children, not to foul our nest, not to degrade the wondrous diversity of life upon which we depend on our survival and our soul. So, this earth is our nest, and please don't degrade and foul our abode, our nest. I could argue, as others have, that as one sentient creature on earth, sentient means conscious, we are the conscious creature on earth. We know the past, we know the future, we know the present. So we have a duty to protect the lives of all of Earth's species. I could argue, as others have, that all the species with which we share the world today have an absolute right to our protection simply because they exist. Each of these exhortations is valid, and separately or collectively, they represent an imperative to recognize our role in the sixth extinction and to halt the insidious mass destruction that is soon to push 100 species a day, 4 species an hour into evolutionary oblivion. But I want to add a further imperative, one that derives from the perspective of the history of life on Earth, not as earlier from a human-centered view, but from the view of the rest of nature's species. Leakey argues, or he says to the humanity, that with our insidious means unnoticed mass destruction, we are putting 100 species into oblivion each day. നമ്മുടെ ഈ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലിരിപ്പുമൊക്കെ കാരണം കണക്കുകൾ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഒരു ദിവസം 100 സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന്. കുറച്ചുകൂടെ ഭീകരമായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 4 സ്പീഷീസിനെ ഇവല്യൂഷണറി ഒബ്ലീവിയനിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിവിടുകയാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ജീവി, സൂക്ഷ്മാണു തൊട്ട് വലിയ ജീവികൾ വരെയുള്ളതിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യൻ 4 സ്പീഷീസിനെയാണ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചടി കിട്ടിയേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു നേച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് വ്യൂ മനുഷ്യനുണ്ടാവണം. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പീഷീസിനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്പീഷീസിനൊപ്പം മാത്രമേ മനുഷ്യർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശങ്ങളുള്ളൂ, അധികാരങ്ങളുള്ളൂ എന്നുള്ള വസ്തുതയും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം. And he continues, the sixth extinction is similar to previous biological catastrophes in many ways. For instance, the most vulnerable species are those whose geographical distribution is limited, those in and near the tropics, and those which are large body size. ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്പീഷീസും അതുപോലെ ലാർജ് ബോഡി സൈസിലുള്ള സ്പീഷീസാണ്, ലൈക്ക് ഡൈനോസേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക് regions and we have large body size. It is unusual in several ways too, most particularly in that large numbers of plant species are being wiped out, which is unprecedented compared with past crises. But in the end, with the passage of 5, 10 or 20 million years, despite this and other distortions of the biota will remain, rebound will occur. So unlike other 5 mass extinctions, sixth extinction, it is going on. It has already started and it is going on until the last man is being disappeared from this earth. അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ, in our time, a huge number of plants are being disappeared from this earth. ഈ 5 എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിലും
ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്, ചെടികൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, മനുഷ്യനില്ലാതെയായാൽ വീണ്ടും പുനർജനിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വീണ്ടും പുനർജനിക്കില്ല. ഡൈനോസേഴ്സ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. ബട്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വീണ്ടും, നേച്ചർ അതെല്ലാം വീണ്ടും റീബൗണ്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക്. On geological scales, our planet will take care of itself and let time clear the impact of any human malfeasance. Malfeasance means illegal act. So on geological scales, our planet will take care of itself. നമ്മൾ എത്ര നശിപ്പിച്ചാലും കാലം ഒരുപാട് എടുക്കും, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും, 25 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും തിരിച്ചു വരാൻ. പക്ഷേ പ്ലാനറ്റ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക്, ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്. മനുഷ്യന് ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളൊക്കെ ഉണക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി തിരിച്ചു വരും. ആസ് ഗോഡ് ഹാസ് പുട്ട് ഇറ്റ്. Why then, if it matters not at all in the long run what we do while we are here, should we concern ourselves with the survival of species that, like us, will eventually be no more? So we have to protect ourselves, because we won't survive or we won't come back when our extinction happens. Come to the next paragraph. We should be concerned because, special though we are in many ways, we are merely an accident of history. So we are merely an accident of history as all other species. We did not arrive on Earth as if from outer space, set down amid a wondrous diversity of life. Leakey പറയുന്നു, we are merely an accident of history. ഹിസ്റ്ററിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഓരോ സ്പീഷീസും എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി ആർ മിയർ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ലിവിങ് ബീയിങ് ഉണ്ടായി. എങ്ങനെയാണോ കുരങ്ങന്മാരും എങ്ങനെയാണോ ആമകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്, ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും. അല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഈ മറ്റ് ജീവികളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും മേൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല. ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പീഷീസ് ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ. So because of that, it is our duty to protect, not harm them. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു സ്പീഷീസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്പീഷീസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതും നിലനിൽക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ്, നോട്ട് ഹാം ദം. ആൻഡ് we are bestowed with a special gift. We are the sentient creature. സെൻഷ്യൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? കോൺഷ്യസ് ക്രീച്ചേഴ്സ്. കൃത്യമായി ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അറിയാനുമുള്ള മാർഗമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ഷുഡ് ബി മോർ കോഷ്യസ് അബൌട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അതർ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് എർത്ത്. And when we understand the Earth's biota in holistic terms, that is, operating as an interactive whole that produces a healthy and stable living world, we come to see ourselves as part of that whole, not as a privileged species that can exploit it with impunity. Impunity means exemption from punishment. So when we see ourselves as a part of this entire universe, entire species, then we will understand that we are not a privileged species who can exploit everything without impunity. The recognition that we are rooted in life itself and its well-being demands that we respect other species, not trample them in a blind pursuit of our own ends. And by the same ethical principle, the fact that one day Homo sapiens will have disappeared from the face of the earth does not give us license to do whatever we choose while we are here. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതെയാകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അറിവ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിനെ
നമ്മുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ മാക്സിമം ഇതിനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം, മാക്സിമം സുഖിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നേച്ചറിനെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നും വിചാരിക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 114. If what I have been saying sounds idealistic, I will admit to it. My dual careers as paleontologist and conservationist have given me a unique view on the value of life's diversity and the way it changes through time. But I also have a practical view, which derives from seeing people struggle to survive by exploiting the only resources available to them, namely the natural world around them. Aiding their struggle while halting the destruction of those resources is humanity's greatest challenge for the next century. Aiding their struggle while halting the destruction of those resources is humanity's greatest challenge for the next century. So what is humanity's greatest challenge for the next century? It is halting the destruction of those resources. We should not overuse the natural resources. It can be done, but only if the different needs of rich and poor countries are acknowledged. It will fail if the richer nations try to impose solutions that effectively free the citizens of the less developed nations in permanent poverty. ലീക്കി പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നാം, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഭാവനയായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈ കരിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ പാലിയന്റോളജി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ. ഒരു സൈഡിൽ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പാലിയന്റോളജി പാസ്റ്റാണ്, ഒരു സൈഡിൽ കൺസർവേഷനിസ്റ്റാണ്, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് a person becomes a conservationist. അപ്പോൾ പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒരുപോലെ നോളജ് ഉള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടും സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നിർത്തുക, കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാവുന്നത്. അവിടെ തന്നെ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ബിക്കോസ് റിച്ച് നേഷൻസും പുവർ നേഷൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിച്ച് നേഷൻസ് പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ന് മുതൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, പ്യുവർലി നമ്മൾ മറ്റ് റിസോഴ്സസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പോവേർട്ടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഈ റിസോഴ്സസും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാതെ അവരുടെ ഇക്കോണമി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഒരു വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ, എന്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. For a long time, mass extinctions were a neglected subject of study because they were mysterious in many ways and in any way were thought to be mere interruptions in the flow of life. They are now recognized as a major creative force in shaping that flow, and they will surely continue to be so for billions of years into the future, long after Homo sapiens and its descendants are no more. But much of the mystery of mass extinctions remains, specifically what exactly causes them. As David wrote in his book, Extinction, Bad Genes or Bad Luck, the disturbing reality is that for none of the thousands of the well-documented extinctions in the geological past do we have a solid explanation of why the extinction occurred. So, ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ, മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയ, അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നോടം വരെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഹോട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. വി ആർ വെരി മച്ച് അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് നൗ, അല്ലേ? കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത്
നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യൻ എത്ര നാളിനി ഈ ഭൂമുഖത്ത് കാണും, എത്ര നാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അന്ത്യം. സോ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അവർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അവർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. So the disturbing reality is that for none of the thousands of the well-documented extinctions in the geological past do we have a solid explanation of why the extinction occurred. So there are so many studies about the 5 mass extinctions which happened in the past. We know there are dinosaurs, there were dinosaurs on this earth, and so many other animals, mammoths, many species were there on this earth, but they are no more, they have extinct. But the reason for these mass extinctions are still not very clear. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡേവിഡ് റോപ്പിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ബാഡ് ജീൻസ് ഓർ ബാഡ് ലക്ക്. ഈ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിലുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെരിഷ്ഡ് ആയതാണോ, അതോ ബാഡ് ലക്കാണോ? നൗ വി നോ കോവിഡ്, the coronavirus are attacking human beings, animals are withstanding. Okay, സോ നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണോ ഈ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ ഇല്ലാതെയാകി പോകുന്നത്, അതോ ബാഡ് ലക്കാണോ? ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ 5 there are theories of what caused them. Some of them compelling, but none proven. For the 6th extinction, however, we do know the culprit. We are. സോ കഴിഞ്ഞ 5 എക്സ്റ്റിങ്ഷനും ഒരുപാട് തിയറികളുണ്ട്. എന്താണത്, അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തിയറികളുണ്ട്. ചിലത് വളരെ കൺവിൻസിങ് ആണ്, പക്ഷെ ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറീസ് അല്ല. ആസ്ട്രോയിഡ് കൊളിഷൻ ആണോ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണോ, എന്താണെന്ന് കൃത്യമായ പല തിയറികളുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ വൺ തിങ് ഇസ് ഷ്യൂർ അബൌട്ട് ദ 6th extinction. We do know the culprit. 6th extinctionൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് we. We are the reason. We are the culprits for the 6th extinction. Thank you.